Hello everyone, I hope all you are doing very good in your life. Today in this video we are going to study the module number 2, that is modern physics and quantum mechanics according to 21 PHY 12 or bar 22 syllabus. This is the latest syllabus which is prescribed by VTU, and initially we need to understand what is the reason we need another branch of science which we name it as modern physics. Before we start the video, I would like to request you to subscribe to my channel, share with your friends. With this, let's start the intro. In this video, we are going to understand why we need to understand the modern physics and what is the reason we need separate branch of science which we call it as quantum mechanics. In the introductory part, before that, we need to understand we already expert in a classical mechanics problem, nothing but macro sized particle. And for example, Sir Isaac Newton, he has proposed 3 laws of motion. By using his laws of motion, directly or indirectly, we derived so many derivation. We try to explain so many things which comes under classical mechanics. Okay, so ee riti iddag, for example, I want to calculate the speed of an object. Adar salvagi namage ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, distance traveled by that object and time taken to cover that object. So if we have these two, we can easily calculate speed of an object, right? That is theoretical one. And if we cover these two things practically, then also the same result will be applicable. So that means whatever we are trying to explain theoretically, that also proved by practically. So idr salvagi naವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, macro sized particle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Macro sized means the material which you can hold it in your hand, you can feel it in your hand. Hold it means there it may be a pen, it may be a chalk base. Feel ಅಂದ್ರೆ it may be a temperature. Okay, temperature ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. Electric, all this comes under classical mechanics concept. And ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ in 20th century, Sir Albert Einstein proposed the theory of relativity. In his theory of relativity, he said any particle cannot cross or cannot go beyond light velocity. So ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, or he tried to open up the separate branch of science which deals with the ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್, ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ one, which one we can calculate by using electron, proton, neutron. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್. In this next slide, we call it as Blackbody Radiation problem. So hagida mele, what is the black body? Let me tell you the definition for that black body. See, if we have any body, for example, this is a black body. Why we call it as a black body? Because it always and it will or it must absorb any electromagnetic radiation falling on it. That means at any angle, ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲಿಂದನೂ
ಯಾವುದೇ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಥವಾ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರೋ ಲೈಟನ್ನು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ black in color. Okay, so in this, during this time, once we start to heat this body, okay, once we start to heat this body, after absorbing all the energy, it will start to radiate its energy. In all the direction. So ee riti adaga this perfect absorber is also work as an ideal radiator which emits the radiation in all the frequency, and by using this frequency we draw the graph wavelength versus intensity. And actually ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿ ವೇರ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ಆರ್ ವೆನ್ ವಿ ವೇರ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಸೋ ಮಚ್ ಹೀಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು ಎನರ್ಜಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೈಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದೊಳಗಡೆ ವೈಟ್ ಬಾಡಿ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1800 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದರದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 1000 to 2000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ದ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1000 to 2000 ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 3 ದ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0 to 1000 ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಫ್ ವಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಥೇರಾಟಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ so many scientists come up by using classical mechanics. Remember, by using classical mechanics they try to explain the things. Okay, so ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಫನ್ಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ಮನ್ means Joseph Stefans and Loring Boltzmann come up and they try to explain the terms. What they did, they said energy is directly proportional to the area, and also they said energy is directly proportional to T to the power of 4. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ you can write it as energy is directly proportional to area into temperature raised to 4. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಏರಿಯಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ T⁴ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷ್ನಲಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷ್ನಲ್ ಟು ಇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ, ನಾನೇನಾದರೂ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನರ್ಜಿ ಅಗೇನ್ increased as we increase the area. So this is what they try to explain. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ
ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೋದು, E is equals to ಸಿಗ್ಮಾ A ಇಂಟು ಟಿ ರೇಸ್ ಟು 4. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು E divided by A T square, which is came up by Stefans Boltzmann Law. So ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ what is the value for sigma? Sigma is 5.67 into 10 to the power minus 8. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೇವೆ, ಏರಿಯಾನ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೇವೆ, ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಟಿ ರೇಸ್ ಟು 4 ಕೆಲ್ವಿನ್ ರೇಸ್ ಟು 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಫನ್ಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೇವೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ನೋ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೇಸ್ ಟು 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಕಮ್ 5.67 ಇಂಟು 10 to the power minus 8 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟೆಫನ್ಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟನ್ನು ಪಾರ್ಷಲಿ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಥಿಯರಿ, ಬಟ್ ultimately we rejected one because it's unable to give the solution for entire wavelength. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನೊಳಗಡೆ ವೇನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅನ್ನೋದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಈ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, lambda will be decreased, or if we goes on decreasing the temperature, lambda will be increased. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅದ್ರಗಡೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಅದೇ ರೀತಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, the Waynes explained, he is the scientist, explain this equation. So actual ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, we don't have derivation how we got this equation. We just have the equation and definition of the Waynes displacement. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ C1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ E raised to 5 ಇಂಟು E raised to minus C2 by lambda t. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್. C1 C2 E ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತದ್ದು ಒಂದು ರೇಂಜನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ C1 C2 ಆರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ದಿಸ್ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ he tried to explain, or he tried to draw the graph. Which one? Initial Blackbody radiation graph. So initial temperature, we got this curve, we name it as T1. At the higher temperature, as we goes on increasing the temperature, we got this radiation, we name it as T2. Once again we increase the temperature, again we got this kind of curve, we name it as T3. Here we draw the graph lambda versus intensity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ T1 ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ T2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ T3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ ಲೋವರ್ ರೇಂಜ್, ಫಾರ್ ದಿ ಲೋವರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, we got exact answer which is matching with experimental value, when we increase the wavelength or when we decrease the temperature, when we
decrease the temperature or when we increase the wavelength, the experimental value is not going to match with theoretical value. So due to that reason, we partially discarded the Wien's law. You can see the diagram. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, this part, this is the exact theoretical and practical points which is meeting up. ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದನ್ನು ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಲೋವರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತಿಗೆ ವೇನ್ಸ್ ಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟಿಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ರಿಸಲ್ಟಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತಿಗೆ ವೇನ್ಸ್ ಲಾ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ they will ask you to write down the definition for Wien's law and give, along with that you need to write the equation for Wien's law. So ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇಪ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟೆಫನ್ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಲಾ ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. Because of this reason, one more scientist come up. He said total energy is the equipartition of Boltzmann constant with temperature with this one ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. That means ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು 1/λ² ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಂದರೆ ಇಫ್ ವಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಸ ವರ್ಸ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/λ². ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಸ ವರ್ಸ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೇ ಜೀನ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಈಸ್ 8π/λ⁻⁴ ಆ್ಯಂಡ್ average energy always become Boltzmann constant into absolute temperature. By using these two terms, he write his formula, that is E lambda d lambda equals to 8π/λ⁻⁴ into Boltzmann constant into temperature, absolute temperature into d lambda. This is why we call it as Rayleigh-Jean's law. So ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು, ವೈ ವಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೇಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ with experimental value. As you can see, this red line indicates, or this red line depicts the experimental value, and at the higher wavelength side, for the higher wavelength side and for the lower temperature, for the higher wavelength side and for the lower temperature, Rayleigh-Jean's law is completely matching with experimental value. As we goes on decreasing the wavelength by increasing the temperature, as we goes on decreasing the wavelength and increasing the temperature, the experimental curve is far away from the theoretical curve. Due to this reason, we partially accepted
partially accepted and partially rejected. Partially accepted ಎಲ್ಲಿ? for higher region ಗೆ. partially accepted ಎಲ್ಲಿ? higher region ಗೆ. partially discarded ಎಲ್ಲಿ? for the lower region of the wavelength. This is what we say relay Jeans law. ಬಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ದಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್. he come up and he said, sir, actually the energy which we usually draw in a continuous waveform is not correct. Energy ಏನಿದೆ, it is discrete region ಆಗಿದೆ. It's like a pocket ಥರ ಇದೆ, and that energy which we are calculating, that energy is completely very very less, or we can say energy is equals to n into h nu ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ E ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಈಚ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಆರ್ ಈಚ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಏನದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಚ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈಚ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ he smartly utilized the relay Jeans law, half portion of the relay Jeans law, and then he picked up this formula and he mix up these two and he give this formula. Okay, so by giving this formula he successfully explained Planck's radiation's law. In this video we got to know why we need modern physics and who is behind the quantum mechanics. The person who coined the term quantum is Planck's. He is the first person who said quantum particle. So with this we got to know how we solve blackbody radiation spectrum problem. So ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾ, ರಿಲೇ ಜೀನ್ಸ್ ಲಾ, ವೈನ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಫನ್ಸ್ ಲಾ, ಈ 4 ಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ 2 marks ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟೆಫನ್ಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಲಾ, ಡಿಫೈನ್ ವೈನ್ಸ್ ಲಾ, ಡಿಫೈನ್ ರಿಲೇ ಜೀನ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ Planck's law. ಈ 4 ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು write the equation of it. For that you will get 2 marks. Okay, so each definition carries 2 marks. So let us see the continuation part of the Planck's law. So next ನಲ್ಲಿ you need to reduce Planck's law into Wein's law. So as we already know that what is the Planck's law. So Planck's law anta bariyodadre we know that E lambda d lambda is equals to 8 pi hc divided by lambda raised to 5 into 1 by e raised to hc by lambda kt
minus 1 into d lambda. Okay, this is the Planck's law. Now by using this equation, take it as equation number 1, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ವೇನ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವೇನ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಶುವಲಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್, shorter wave, right? That means for higher temperature. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯಾವತ್ತು ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ವೇರ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ kt ಇದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ಬೈ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಬೈ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ -1 ಟರ್ಮ್, ಇ ರೇಸ್ ಟು ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್? more than 1. Due to this reason, by neglecting this term we can write it as e lambda d lambda equals to 8 pi hc divided by lambda raised to 5 into, once again, 1 by e raised to hc by lambda kt into d lambda. Okay, as in this step we neglected this -1 term. Okay, ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ 1 by e raised to ಟರ್ಮನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 8 pi ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ರೇಸ್ ಟು 5 ಇಂಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೆ ಟಿ into d lambda. Okay, ಇವಾಗ let us consider c1 equals to 8 pi hc and c2 equals to hc lambda hc by k, sorry, hc by k. So in this case just substitute here in this equation, it will become c1 divided by lambda raised to 5 into e raised to minus c2 by lambda t into d lambda. So this is the equation e lambda d lambda, for we can say we reduced successfully to Wein's law by using Planck's law. And once you got this, we can write it as the above equation is Wein's law after reduction. After reduction. That's it. In the next slide, we need to reduce Planck's law to Rayleigh-Jean's law. We are going to reduce Planck's law to Rayleigh-Jean's law. So to do that, once again write down the Planck's law. So Planck's law in barutte, e lambda d lambda is equals to 8 pi hc by lambda raised to 5 into 1 by e raised to hc by lambda kt minus 1 into d lambda. Okay, take it as equation number 1. Equation number 1. By using Planck's law, what we are doing? We are reducing. So ಈ process ನೊಳಗಡೆ Rayleigh-Jean's law is related to higher wavelength. So Rayleigh-Jean's law, RJ law
is related to lambda value ಎಷ್ಟಿದೆ greater very lambda value is very much greater than 1 because it's only applicable for higher wavelength. In this process what we will do, we are going to take one formula help, that is e raised to x. e raised to x na expand ಮಾಡಿದ್ರೆ we can write it as 1 plus x square plus x raised to cube and so on. So instead of x, e raised to x ಇದ್ದ ಜಾಗದೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ hc by lambda kt ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ if we write the above equation e raised to hc by lambda kt term na once again ನಾವು expand ಮಾಡಿದ್ರೆ, so e raised to hc by lambda kt, then we can write it as 1 plus hc by lambda kt plus hc by lambda kt raised to square plus and so on. So here we just consider the lower term of the equation, that means 1 plus hc by lambda t. Instead of writing e raised to hc by lambda kt, we can directly write 1 plus hc by lambda kt in equation number 1. Then we can write it as e lambda d lambda equals to 8 pi hc by lambda raised to 5 into 1 by 1 plus hc by lambda kt minus 1 into d lambda. So in this case minus 1 plus 1 will get cancel, denominator term ಏನಾಗುತ್ತೆ numerator ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. In that case 8 pi hc by lambda raised to 5 into lambda kt divided by hc into d lambda. So hc will get cancel, lambda means 4 ಬಂತು. So in that case we can ultimately write it as e lambda d lambda equals to 8 pi divided by lambda raised to 4 into kt into d lambda. Now this ultimate equation we got from the Planck's law. After reducing, we can say this equation is Rayleigh-Jeans law, and this equation or this derivation carries 3 or 4 marks. In the semester exam he may ask you to write both the derivation for 8 or 6 marks or separately for 3 or 4. Concept will be covered in the. Request you to subscribe to my channel, share with your friends, and if you like this video press the thumbs up, and if you don't like it, don't need to worry about, you just press thumbs down symbol also. With this, signing off. Thank you.